全て捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。全て捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。
全て捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトッポを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやる。Hola a todos, dragonboleros, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí estamos. Suscribiros si no estáis suscritos, muchas gracias a todos, los que estáis, los que no. Vamos a ir configurando esto. ¿Qué tal, Ángelo? Vamos a ver si se mueve un poco el tema. De momento estamos solos tú y yo. Only you and me. Malas noticias, ¿qué te ocurre, amigo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué me dices malas noticias? Noticias, bad news. Están todos donde... No me tocó Kid Buu Ultra. Bueno. Pues es que ahora mismo el Kid Buu Ultra... ¿Le has metido muchos cristales? Porque claro, el tema es que ahora mismo los amarillos en el equipo actual... Los amarillos en el meta a día de hoy están bastante jodidos, ¿eh? Oye, pues igual echamos una partida antes de que empiece esto, ¿qué? Menos cuarto... ¿Me da tiempo? Sí, yo creo que sí. Así mientras se me carga el móvil, porque de todas formas no tengo mucha batería. Vamos a enchufar esto aquí. No te preocupes, si no te toca Kid Buu Ultra, porque ya sabes. Bardock LF es muy pepino. Me gusta. La putada es que ahora mismo no tampoco se usa mucho. Pero bueno. El Bardock siempre es Bardock. El padre del Goku siempre es padre de Goku. Estoy probando un poquito este equipo con el Goku Namek. A trolear un poco por ahí a la peña, pero en realidad me están troleando ellos a mí. La caminata. Ah, cuando hace el LF. Brutal, brutal. Se transforma en Super Saiyan. Eso es brutal. Oh, estoy encontrando cada equipazo por aquí. Y me tiemblan hasta los empastes. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Cómo va eso? Vamos, vamos. Estoy echando una partidita de PvP antes de empezar aquí el Reveals. Ya siento ayer no haber podido estar, pero este fin de semana me quería ir a la playa un poco de desconexión. Me cargué a un Gohan LF con ese Bardock. Sí, 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 el Bardock es pepino. Sí, se queda el último y tal y demás. Creo que cuando se queda último se le quita la desventaja de color, creo recordar, ¿no? Algo así. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Carga esto? No. ¿Qué pensáis que va a ocurrir hoy? ¿Alguna idea de lo que se va a venir? ¿No? ¿Os da un poco de igual? ¿Creéis que va a ser un poco de bait lo de hoy? Yo un poco creo que sí, ¿eh? Oh, un listillo. Bueno. Oh, empezamos fuertes. Joder. Vamos, pan. Vamos a ver.
pasa con el ki? ¿No se lo quita o qué? Vamos, pan. Fúndele el ki. Se la come. Ah. Is that all you've got? Joder, qué mal. ¡Vamos! Qué cabrón. Este sabía lo que tenía. Me tengo que ir. Bueno, Ángelo, pues nada, nos vemos en otra. Para combate de mierda. Bueno. Jamada. Vamos allá. Remontada. Vamos, Freezer. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué mal lo he hecho! Uf. Mira que yo con la unidad esta del aniversario tampoco he jugado mucho. Porque a mí el Goku Switch Freezer, cuando lo sacaron, jugué cuando tenían... Era un pedazo de bait increíble y eran malísimos. O sea, al principio, ¿te acordáis? Antes de que le hicieran el remake. Y ahora, la verdad... ¡Ah! ¡Ah! Me ha pillado. Y ahora la verdad que me parece que debería haber jugado más con ellos, porque la verdad que el Freezer es un pedazo de toro. Vamos, Freezer, aguanta. Avisarme si empieza, ¿eh? ¡No! A este pringao no me puede ganar. Bueno, vamos a ver, vamos a ir poniendo aquí un poco el tema, que hasta que pueda configurar esto ya sabéis que soy un poco manos de árbol. Veo 4 personas, pero no saluda más que Ángelo. A ver, vamos a poner aquí el bichillo este. YouTube. Bandai. Directo, revisan staff. Muchas gracias a todos los que habéis decidido venir a mi canal. Gracias. Ah, pues mira, aquí está, ¿no? Se estrenará en 9 minutos. Bueno. Pues yo creo que vamos a poder hacer esto. ¿Vale?
Y cuando empiece, pues... Sí, la verdad que le he remontado, no sé cómo. Porque él quería hacer una partida con el... Con el Goku... ¿cómo se llama? El Namek. Me encanta. Quiero hacer un vídeo... Dando bien dando bien de puñetazos en el PvP. Y la verdad que me cuesta horrores. Porque la verdad que el personaje... es muy, muy pequeñito. Pero bueno. Me le falta un poco de... A mi gusto, le falta un poco de... de algo de más pegada. Igual yo lo llevo mal equipado, también puede ser. Bueno, decidme qué es lo que pensáis que va a venir en el esto. ¿Hacemos una pequeña encuesta o qué? En el chat. Ponemos... iniciar encuesta. ¿Qué personajes? Mierda. Te pillé. Vamos allá. Te la comes. Ah. Rápido, pan. Oh. Vamos, pan. ¡Hoy va! Un poquito de aquí, un poquito de aquí. Cambiamos, nos transformamos. Joder. ¿Qué pasa, Rayson, señor? Mira, 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 mira. Ah, me han troleado. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos, macho, metiendo últimos... Me están reventando, porque quiero jugar con el Nameku. Y el Nameku... ¿Qué pasa, Brian? Pues nada, llevo desde... muy poquito. Llevo desde... ¿qué llevaré? 10 minutos de directo. 15. Ah. Pues bien, tío, Rayson, bien. Pues he vuelto de trabajar y ya me ves aquí con el... No me ha dado tiempo ni a cambiar. Me he comido y he venido corriendo con mi polico de... ¿cómo se llama? Ah. El polico guay de Ralph, hostias. A ver si uno tiene que ir con un poco de... Ahora pondré una encuesta, ¿vale? Jo, macho. No quiero que me maten al Nameku, pero... al final es un personaje que, bueno. Mi apuesta es Fuerzas Especiales GINYU. No sé si van a venir dos duales. Fíjate que es lo que os digo. Ah, me ha vuelto a casar. Pero esta vez no me la vas a hacer. Para ti. En tu cara, maño, en tu cara. ¿Qué trabajas en Ferrari Land? Sí, ahí estoy. Hijo puta. Qué bueno. De mira ahí. Qué bueno. Ah, este que le por culo. Igual adivino. La actualización mañana. Pues mañana. ¿De dónde vas? ¡Ojo! Que se viene algo. ¡Ojo! Que vas a poner el culo, maño. ¡Pon el culo! ¡No! ¡Gojeta! ¡Bastardo! Yo
me da mucho miedo lo que se va a venir. A ver, voy a poner la encuesta. Un segundo. Vamos a ponerla aquí en el otro lado. A ver. Haz una encuesta. ¿Qué personajes? Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Personajes creéis que se vienen. 1. No, pues pensaba que me decías lo de Ferrari Land por algún... ¿Cómo se llama? Por algún traje que llevan los de allí y demás. Me ha hecho gracia. Vamos a poner pues Ricum, ¿no? Se llama. Ricum y ¿cómo se llama el gordo? Y Gildo. Ricum y Gildo. Junto con... En la misma, ¿eh? Butter y... Riz, ¿cómo se llama? Toma ya, un Goku LF con 2 cojones. También lo voy a poner. ¿Cómo se llama el rojo? Que no me sale el nombre. James, Reis. Ayudarme, anda. ¿Cómo se llama el del pelo blanco que es rojo? Que lo lleva este. Que es por no buscarlo. Alguien que me esté ahí apuntando. Rhys James. No, Rhys. Bo. El pelirrojo ese. Filter, reset, character tag, episodio. ¿Cómo se llama? Saiyan Saga, Freezer Saga. Joder. Jace. Oh. O sea. Un segundo. Vamos a poner aquí un ampersand de estos. Y aquí, Gildo. Ricum. Ah, no me cabe. Vamos a poner aquí Goku. Sí, sí que puedes jugar. Dame un segundo. Bueno, es que ¿en cuánto queda? 60 segundos. No, me parece que vamos a empezar ya, ¿vale? Jugamos luego una si quieres. Si no es mucho byte. Goku LF, que ha dicho Reason. Otra opción sería GINYU Capitán GINYU LF. Y otra opción sería... Ponemos un tercero. No, yo creo que con 3 basta. Así. Ahí está hecha la encuesta, ¿vale? Ricum Gildo, Battle Jace duales, Goku LF o Capitán Ginyu LF. ¿Vale? Bueno, vamos a esconder esto ya. Guardamos el móvil. Si no estáis suscritos, darle caña. Venga, va, todos, darle like al directito. Me hago chiquitín. Esto os lo pongo bien grande para que lo... Esto, a ver. Vamos a ver. Vamos allá. Empezará pronto, pone aquí. Bueno, vamos a estar aquí un rato comentándola. Esa música de alterne. 50 segundos. Cito Jesús le salen los duales y el 17 azul en la misma summon. Qué suerte, tío. Tuve mucha suerte en esa summon. Muchísima, la verdad. Muchísima. Venga.
poquito por aquí. Ahí se ve bien, ¿no? Y aquí esto. Genial. Pues no sé. ¿Qué vendrá? Vendrá... GINYU. Fuerzas especiales GINYU. No, por favor, Yo... Ahí está. Yo quiero que sea... Me molaría también un Goku, la verdad. Un Goku siempre tiene más tirada. Como saquen las fuerzas GINYU, ¿sabes quién le va a tirar, no? ¡Ni Peter! Hello, everyone. I'm Toshi, the producer of Dragon Ball Legends. Thanks for joining me today. It's time to kick off reveals and stuff. To start off, did everyone watch the drones last time? How amazing was that? Brutal, los We drones. revealed Super Saiyan God, Super Saiyan Vegito with drones, ¿Se oye? but did it give you a sense for how powerful the character is? There's so much to talk about with Vegito, Hola, Daniel like Martínez. character's powerful combos and how it reduces the opponent's vanishing gauge upon entering the battlefield, but the star of the show is Vegito's ultimate arts. If you successfully tap the button enough times, Sí, the ultimate es arts imparable, becomes man. very Da mala powerful gana en indeed. el meta. The effects of this ability change depending on the user's Se oye, action, ¿no? and we're considering more abilities like it for the future. The other thing I want to highlight is the ultimate arts animation. It shows Goku and Vegeto's faces overlapping each other. I think it's something that really makes this Vegito special. Genial. And after the 5th anniversary campaign el Cell. came the Cell Games Commence campaign. We had the Majin Buu Saga campaign in April, and are currently holding the Frieza Saga campaign, which means we're going a bit out of order, but we released all sorts of characters related to the Cell Saga, such as Perfect Form Cell and Super Saiyan Gohan. ¿Y dónde está el In Gohan fact, Ultra? You can play as the Cell Cabrón. who swells up before exploding in that famous scene. This Cell can destroy cards and seal rising rushes, which lets Cell stand out compared to other characters that deal damage when defeated. This character is versatile and works great in regeneration parties with the recent Piccolo, or in Android parties with Gamma 1 Sí, and con Gamma el 2. Piccolo va genial. La With puta es que that, nadie lleva el let's Piccolo, get started ¿sabes? on our first segment. It's time for Legends Update Info. This Se viene. segment will include information regarding updates that we plan to implement soon. Starting with this. Los personajes, macho, venga. We've updated the Exchange Shop item screen to display the number of items you currently have. Previously, if you wanted to know how many of a specific soul you had to long press them one at a time or go to the item screen to find out. So now, exchanging items should go much smoother. Here's what we have next. O sea, que puedes ver lo que tienes antes de comprar. Bien, genial. Currently, if you set your profile card to a character that can transform, it can only display the character before transforming and not after. No me But jodas, you will macho. now be able to choose one or the other. If you wanted to set your profile card to a character's post-transformation appearance, now you can. Madre mía. These aren't quite transformations, but you can also set it to post-revival Final Form Frieza, or even Magenta's Cell Max, which has changing artwork. Now, check this out. We're making it so you can trade for Ultra Skip tickets on the spot if you happen to be a bit low on them when you go to play co-op or a raid. Until now, you've had to go all the way Bueno. back to the exchange shop, but now you can easily get the Ultra Skip tickets you need and use them right away. You can trade Z2 medals for Ultra Skip tickets, so use them to play to your heart's Relleno del content. bueno. Next up is, Que puedes cambiar los tickets. Matchmaking, and for now match. for the biggest update of the show. We've spruced up the criteria for matchmaking in order to make raiding matches even more fun. Ah, bueno. Presently, matchmaking is done by referencing a player's current battle rank, but going forward, matchmaking won't just consider your current battle rank, but also take your match history and recent win rates into account. Vale, o sea que si ganas With muchas these victorias new te pondrán con adjustments, we gente hope que you'll get gana to have mucho. more exciting Y si bouts pierdes te with pondrán con people closer perdedores. to your skill level. Vale, guay. We are also going to be taking another look at how points are awarded and Lo que subtracted tenéis que based mirar on son los wins and tramposos, losses. macho. Next, though we'll no longer show rating points when you're gearing up for a match, if you match with a player with slightly higher rating point than you, this special animation will play. Anda. Anda.
O sea, eso significa que tienen más puntos que tú. If you emerge victorious against your opponent in this scenario, you'll get even more rating points than usual. Even if there's a difference in rating points, because of the changes to the criteria that I've just detailed, you'll still be fighting against players close to your skill level, so try it out and give it your best. O sea, que si We've ganas a also alguien... made it so you won't lose as much rating points from losses or forfeits compared to before. Bueno. So, even if powerful opponents show up, you don't have to worry so much about it. Also, after these improvements, if you haven't done rating matches in a while, but you did raise your battle rank in the past, then you may be eligible for a special rank up that boosts your battle rank at the start by a fixed amount based on your past results. Bueno. Up until now, completely missing one season would mean that your battle rank would get reset all the way to 1. Hola. So, it could be quite a challenge getting back to where you were before. This change means that even if you get busy and you just can't make time for rating matches, you'll be able to quickly get back into things when you finally can. And it also means that new players will run into experienced returning users a lot less frequently. So, if you haven't ever tried PvP, Que nos ponga we hope you'll give it a shot que lo after this pruebes toda esta update. actualización, vale. Last, Genial. but certainly not least, we are strengthening our measures to ensure a fair and fun competitive environment. Eso tenéis que hacer. Due to these large-scale updates, starting from the next rating match season, we'll be holding renovation seasons. We may need to make adjustments each season to things like matchmaking and the amount of rating Va a points ser you una earn, esto so porque we a la ask gente for your que juegue understanding. mucho al That's alto all we nivel have to le share va a caer regarding buenos updates cocos para today. jugar. You can expect to see them in-game towards the end of August. Be sure to check the in-game news for more details after the release. Moving on from updates, it's time for Legends news. We have a ton of information regarding upcoming events for you all, starting with ¡Vamos! Lo bueno. the number of users playing Dragon Ball 80 Legends millones, venga, has sí. surpassed 80 million worldwide. We just held a celebration for reaching 70 million users back in February, but we've already hit 80 million. We are incredibly Cuando grateful lleguemos a for los 100 all of you millones que playing Legends. regalen You may be aware Zeta that Power campaigns de to Ultra. celebrate 80 million users and Frieza Saga Z are currently underway. Vamos. The Frieza Saga is one of the most popular sagas in Dragon Ball, so many of you are probably excited to see what characters and events we have in store. The campaigns have kicked off with the Endless Summer Duel that has fabulous rewards like Z-Power for Legends Limited characters, Vale. Kaioken Goku's Zenkai Awakening, and a sparking unique equipment for Final Form Frieza. But let's talk about some new events today. Actually, you've waited long enough, so let's start by revealing the new characters. Naturally, they are from the Frieza Saga. Vamos. Take a look. Uf. Te he estado esperando. Tan. No se podía saber. No se podía saber. Anda. Switch. Oye, va, esto tiene copy. Buah. Madre mía, que nos han metido los duales. Buah. He acertado, mamma mía. Skip. Skip. Vamos a quitar la música, ¿vale? Capitán GINYU, que será un pedazo de LF. ¿O qué? ¿Y ese Vegeta? A ver cuál es el ataque final. Toma. Mira. Cómo cambia de cuerpo. Anda. Ojo. Bite. Esto es un poquito bite. ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Right. Representing episode Frieza Saga Z, we have Captain GINYU,
a Jace and Birder tag character, and a Recoome and Goldo tag character coming to Legends. It's been quite a while since we've released new GINYU Force characters. The GINYU Force features some wonderfully unique characters, so we decided they'd be perfect for this episode campaign. Both of these tag characters will be obtainable from the same summon. Creating a tag character is really more like creating two entire characters, so in that sense, this is a pretty incredible summon. Those animations for Captain GINYU probably also caught your eye. You'll have to wait just a bit longer to learn more about GINYU's abilities, so please sit tight. First up is Recoome and Goldo. Recoome and Goldo is a defense type character, with Recoome being yellow and Goldo being green. We chose the element colors to match the character's signature colors, so you can probably guess what elements that Jace and Bird tag characters will have. Moving on, this unit has the Frieza Force and GINYU Force tags, and its Z ability 3 targets ally tag Frieza Force, Recoome sella el enemigo especial Art, and tag GINYU Force characters. Lindo sella el enemigo especial This tag Move. character's greatest strength is its Por defensive favor, Reison, que capabilities. tengas razón. Both Estoy a Recoome punto de and vomitar aquí Goldo al have lado. a special cover change against strike arts that can be followed up with a special move arts. Plus, each one has a different way of stopping the opponent dead in their tracks, with Recoome sealing special arts and Goldo sealing special move arts upon entering the battlefield. Also, when either character enters the battlefield, they will nullify unfavorable element factors for damage sustained for a set number of timer counts, meaning they'll be able to withstand attacks they would ordinarily be weak against. Recoome also recovers health upon landing strike arts, as well as when receiving an enemy arts attack. On the other hand, Goldo will reduce the enemy's ki upon receiving an arts attack, and can inflict an attribute downgrade that lowers all enemy special move, ultimate, Se va curando, and ¿no? El awakened Recoome arts y el power. Guindo. Reduce el Recoome is ki de tough, enemigos while 10 Goldo veces, is good activa at disrupting an 10, opponent's actions. 5 veces. O sea, es So como la having this pan, ¿eh? unit Quita el play a ki, el defensive cabrón. role in a GINYU Force party is the best way to make use of its abilities. Dice otros enemigos un downgrade de menos 10. When you use Aplica los Recoome and efectos a Goldo's sí strike, mismo. Este blast, and personaje special utiliza move una arts, carta de your strike, de damage blast o inflicted especial and move, critical rate will más increase. 15% de daño That infligido. means this character O sea, es offers como more than just support, ¿no? defense. Más The 30% fact de that you can crítico. deliver huge damage unexpectedly with criticals is also a huge plus. Joder, esto sí. Recoome's strike attacks also have blast armor, so you can attack without having to worry about blasts. Goldo's blast attacks have a chance to inflict paralysis, Toma ya. which is just what you'd expect from a psychic fighter. Next, Jace and Birder. Jace and Birder is a range type unit, with Jace's element being red and Birder's being blue. Just like with the Recoome and Goldo unit, this unit has the Frieza Rojo Force será el and Jis, GINYU ¿no? Force Y tags. azul el Burter, claro. Its Z ability 3 targets ally tag Carga el Frieza único. Ah, tiene Force, único gauch. episode 60%. Frieza Inflige a Saga los Z, enemigos and menos 1 a la tag velocidad de las GINYU cartas. Force Inflige un characters. downgrade de menos Jace and 50%. Birder's standout traits Fanculé are F. its blazingly fast tag switch. Both characters' special move arts will increase the switch gauge by 60%. When combined with other arts, it's possible to perform a tag switch after using just 2 arts. We've seen effects that increase the switch gauge before on Reison, Gamma 1 LOL, and Gamma que 2, se convierte so I en think you all know how powerful príncipe. it can be. Qué buena. On tag switch, Estás a this tope hoy, character will recover health and ki, as well as get a boost to damage inflicted. But in addition to that, Jace restores the vanishing gauge, while Birder nullifies enemy special Tag cover switch changes. booter. Both Jace Dale. and Birder have a special cover change against strike arts, and they'll draw a special arts card and destroy the enemy's cards when they perform it. Moreover, Jace Tiene can cover de reduce all enemies' health strike, restoration, inflige a while los Birder enemigos can un downgrade de reduce menos their Dragon 30% de Balls. Health Restoration. Finally, I'll talk about their Reduce defensive las bolas de abilities. dragón en 1. Both Jace and Birder Los siguientes have their efectos own ocurren unique aspects and la powerful mayoría de attacks. veces que este personaje Jace está en la will get batalla, buffed una to vez damage 30% de daño inflicted, infligido, es and una even draw barbaridad. 2 special move veces arts roba una, depending on the number una of carta strike especial and move. blast arts Eso hits. más veces inflige While un Birder downgrade de menos will boost 10% de daño all arts card draw recibido. speed, nullify special cover Downgrade. changes, A ver si no va a haber el and F, recover ¿eh? 70% Los of the siguientes efectos vanishing ocurren con gauge este when personaje performing a al hacer un vanishing banish, stat. aumentar la velocidad de All las this will cartas allow nivel, this restaurar el character to banish un be used as a 70%. lightning Ojo el fast Burter, attacker for GINYU Force Se parties. cura el banish un 70. Speaking of the GINYU Force, it's time to introduce the group's namesake. This GINYU has a probability-based revival ability that allows him to body change into Es Goku. Sparking, morado. If the revival succeeds, 30% this de character posibilidad will de body revive change as into Goku y Captain revivir con GINYU. 100% de salud But if the cuando body la change salud llega a fails, 0. Ah, GINYU revive. will turn into a frog and be defeated. However, even if GINYU does turn into a frog,
the enemy's ki will still be reduced by 70, so it won't be a complete failure. Note that you can increase the revival chance up to 100% by performing various actions in battle. These are simple actions that range from doing vanishing steps to using special and special move arts, so don't worry. The ability was meant to capture the essence of what happens when Ginyu's body change technique goes awry, like in the original series, but you'll likely be able to pull off the technique in a number of different situations. Here's a list of actions you can do to increase your chances. Anda, probabilidad As de you can el see, cambio. Ginyu's Acciones main para ability alone will mejorar increase la the probability by probabilidad de a revivir. whopping 20%, 20% so be sure to make de good use of it. revivir. Moreover, whether they're Tag Ginyu Force or Episode Frieza Saga Qué Z, guapo, ¿no? La having habilidad. certain types of characters as battle Más members will 10% de increase Ginyu's revivir, success especial rate, move. so we highly Más recommend building a 10% team revival around them. chance, special It's art. also not an exaggeration to say that this character is perfect for taking an opponent's Rising Rush, Ultimate Arts, and the like. This Ginyu also has different strength before and after reviving. Before reviving, Antes de this Ginyu resucitar, is este Ginyu notable for destaca por having tener un high gran poder firepower físico, ¿no? and abilities that hinder the enemy. Ginyu will gain huge damage Aumentará inflicted buffs mucho. at the start of the battle and when this character enters the battlefield, and Los using daños recibido strike un and 60 por blast arts will 5% give y even aumenta la more velocidad de las damage cartas en buffs, 1, along más with 50% ki de which recovery, will allow you to use this character's restar high un 20 firepower más 50% pressure daño your infligido opponent. por 15 count nada más Also, empezar, Ginyu's special move arts will obscure your opponent's cards, while the special Los mientras arts estos will ocurren en greatly el reduce your golpe, opponent's oscures. ki and Ah, increase all quita el color de enemy las cartas substitution durante counts. 5 counts al golpear, you can see that Todas las Ginyu has cartas many face ways down to por hinder efecto the durante enemy el in battle. position are shuffled. By Ah, y increasing cambia la your posición opponent's de las substitution cartas. counts, they won't be able to switch Randomly characters as roba una nueva often, carta. and while they're having trouble switching, you, on the other hand, Restaurar will el be ki able to switch 50, más freely. 30% de Ginyu daño de will get buffs strike. to damage Reduce inflicted el upon daño del entering the ki battlefield, enemigo so switch un your characters 50. frequently and keep gaining Y buffs inflige a for los enemigos Ginyu. un downgrade de más 2. Let's move on to what this Y character is ese like Goku after Capitán reviving. Ginyu. Ginyu will retain the high firepower I just mentioned, while gaining abilities to help continue 20 veces que combos pase el and boost combate, 50% de survivability. ki recovery, 40 Before veces, reviving, your card 40 draw speed will counts, increase restas after un a 20, certain 60 number of counts, la timer velocidad de las counts have cartas en elapsed, 1. and after La main reviving, pincha una your carta de main ability especial will also allow de you to verde, increase your restaurar el card ki un draw speed. 50, So, under más the 20% right de daño conditions, infligido durante you 20 can counts, increase your aumenta draw la velocidad de las speed by cartas en 3 1. levels and really put pressure on the enemy. In terms of defense, Ginyu has a special cover change against strike arts and can destroy enemy cards when using strike or blast arts. In addition to this unit's unique revival ability, its offensive abilities are high, Cover making de Ginyu a really strike. fun character to play in Los general. efectos ocurren As you might restaurar el expect, ki un Ginyu has 5, powerful más 15% synergy de with infligido other durante Ginyu 10 Force counts. characters, so be Aleatoriamente sure to destrozan use una this carta del character in a enemigo. Ginyu Force party. As you probably heard in the trailer, a song from the Dragon Ball Z soundtrack, Kyofu no Ginyu Tokusentai, can be heard in-game for a limited time with the release of these new Que se characters. dejen. While it was particularly memorable as the music that plays when the Ginyu Force first arrives on scene, it was used throughout Dragon Ball Z for various battle scenes, so it's sure to bring some extra excitement to your battles and Legends. There are so many wonderful Dragon Ball music tracks, and we hope to continue putting them in Legends so that everyone can have even more fun as they play. Remember to turn up that volume if you usually play with the sound off. On a side note, Legends Limited Super Saiyan 3 Goku and Super Saiyan 2 Vegeta was released during the Majin Buu Saga campaign, and then was followed by Ultra Majin Buu. But it's not like we're planning to release an Ultra character every month during these episode Toma ya. campaigns, so please keep that in mind. That's all for new characters, but we have a bit more new info to share, so we hope you'll stick around. Anda. Time to reveal. That's right, it's that time of year again. Ginyu Force Sizzling Progresan las Summer puertas Boot especial de Camp Niño, entrenamiento returns. intensivo abrasador. Last year you could obtain El año some of pasado Frieza's podías obtener soldiers, algunos soldados de but if you Freezer, clear pero the si event completas this el evento year, este you'll año, get a costume that obtendrás has the ropa. tag Ginyu La etiqueta Force fuerza bonus especial es tag. Ginyu. In other words, Shallot will be able El to fit abrasador quedará con perfectly into información your de fuerza Ginyu especial Force de Ginyu. teams. Pero qué mierda es esta. Shallot has received some big buffs this year, from Sparking Rarity to the Esto Super sí, Saiyan que God no nos Super quiere Saiyan dar el Ultra. transformation, so you won't want to miss this costume. Que el Be Gohan sure no to nos get lo ha it dado, and el have Shallot cabrón. join your Ginyu Force teams. Some of you may have already guessed this since the subtitle this year is Heavy Attack Training from Hell. But you will be able to get arts boost materials by No me playing mola this nada, event. cómo está yendo In esto. case you didn't know,
Using Arts Boost to power up your Fuerzas characters will raise especiales. both their stats Mira la and the gente en el chance chat that their aquí. arts attacks Skip, will skip, become skip. heavy or super heavy Big attacks mierda. and deal more damage than Big normal. Sid. No hay That ultra. makes the reward from this event very valuable for strengthening Toda la your gente units, rajando. so be sure to get them Venga, while you el can. LF. Next, ¿Eh? later this month, we'll be releasing Perilous Clash Namek. This is an event where each stage has A ver, specific ¿cuándo se characters viene, that are required Martínez? to A ver. play. It's similar to Eliminate the Earthlings, as well as the Majin Buu's Revival event that was added during the episode campaign Majin Buu Saga Z. Vamos. Like previous events of this type, you can earn Chrono Crystals and slot removers. Here are the characters you'll need to try it out. Some of them are even extreme rarity. Each stage Hostia, el will Nail. also have a certain limit break Hostia, that el the Nail. required characters will have to meet, so make sure to give this event a go once Madre you mía. acquire these characters and limit break them. It's also a permanent event, so don't sweat it if you can't meet the requirements just yet. Next. I'm sure you've all been waiting for this one. Time for another equipment upgrade bonanza. When you acquire or upgrade equipment during this event period, then a La gente bonus will be ultra applied skip. to the effect values for that Skip equipment. ultra. Take this chance to collect tons of Como equipments, el- strengthen them, and get some truly powerful pieces. Detergente. In Legends, you can't just power up characters, you'll need to get the best equipments you can to continue getting stronger, so don't miss out on this campaign. It's a great opportunity. Sí. The next event is Ultra Space Team Rush Light. Hostia. Ultra Space Time Buah, Rush Light. Vamos. This was held during the 5th anniversary too. It's a less Medallitas. difficult version of Ultra Space Time Rush, so it's an easier way to get Zenkai Rush medals and Rush medals. This is a good opportunity for all of you who recently started Legends, so we hope you'll give it a try. Bulma Zenkai Rush LF. medals that you get from Ultra Space Time Rush can be exchanged for the Bulma LF. Awakening Z powers that's needed for Zenkai Awakening, while Rush medals can be exchanged for memories and fragments needed for Equipment Awakening. That means you'll need both kinds of medals if you want to reach higher levels of power. Please give it a go. Now, let's talk about Joder. Legends Battle Royale Frieza Saga Z. We are, after all, in the middle of the episode campaign Frieza Saga Z. I think building a party around the new Captain Ginyu character is probably the way to go, but I bet there will be lots of Frieza Que han Force sacado parties dos and ones built Switch around the y un Kaioken Sparking, Goku that recently got a Zenkai Ojo, Awakening. Make sure you take some time to think about what kind of party you're going to put together before the event starts. And don't forget the equipment upgrade bonanza. You'll need it to get top tier equipments for whatever party you end up choosing. There will be some special rules as well, so please check in-game for more info. Our last announcement is Wow. to celebrate the Sandland movie releasing in Japan on August Madre 18th. mía. A collaboration login bonus will be held. The previous login bonus featured items like arts card sleeves with a design based on Qué V-Jump, mal. but the items this time will be even better. You can get a Beelzebub cloak costume and a Beelzebub goggles accessory for Shallot, ¿Pero qué Sandland hace arts ese con card ese sleeves, pañuelo desnudo? and special titles. Be sure to log in and get them during the collaboration period. And that's all we have for you today. Oigo. The 5th anniversary campaign has ended, but with the Cell Games campaign, the 80 million users campaign, and episode campaign Frieza Saga Z, the fun just won't stop in Legends. Plus, there will be more events and campaigns related to the Frieza Saga than what we revealed here today. Wow. To learn more about that, you'll have to check out our official social media accounts. We regularly post hints about new characters and more, so be sure to give us a follow. Once again, that's it for today, but we thank you all for sticking around to the very end. And I hope you'll watch again next time. Goodbye, everyone. Byte máximo. Byte máximo. Byte máximo. Byte máximo. Byte máximo. Byte máximo. O sea, os voy a poner
For some reason, this Ultra has completely disappeared from PvP. Wow. Bueno, pues nada, chicos. Menos da una piedra. Creo que nos han puesto el ojete así de gordo. Creo que esto es un byte en toda regla. La gente está rajando como loca. A ver, di que han sacado un... A ver, somos un poco egoístas, esto hay que pensarlo. Han sacado 3 personajes nuevos, 2 duales. Y ha habido un aniversario, ha habido, eso es lo que dice Rayson, ha habido un ultra. O sea, básicamente era muy difícil que metieran un LF. Es que un LF por lo menos tenían que haber puesto, tío. No tendría que tirar nadie a los Sparking esos, pero bueno. ¿Qué os iba a decir? ¿Queréis echar una partida cada uno? ¿Y chapo? ¿O chapo ya? ¿Queréis jugar? ¿No? ¿Sí? ¿Una partida aunque sea? Me he quedado doblado, ¿eh? Hostia. Bueno, ya sabéis que no siempre llueve a gusto de todos, que es lo que habíamos dicho, que ha habido un aniversario, que la gente pues todavía está ahí. Pero bueno, no sé. Yo me esperaba más, sinceramente. Pues nada, chicos. Lo siento mucho, me he quedado un poco chof, la verdad, con este reveals. Ve los reveals acaban un personaje, algún LF, pero básicamente creo que esto... Es que prácticamente esto lo podían haber hecho sin anunciar un reveals en staff, ¿no? Anunciar los personajes, pum, la gente contenta, tal. Bueno. Eso es, también hay que verlos en el juego. Yo he leído alguna cosa curiosa, como que el booter se recuperaba el bunny un 70%. Bueno, cosicas, ¿vale? Así que nada, bueno, quiero agradeceros a todos los que habéis estado aquí en el directo. Mi idea es hacer un directo antes del domingo, porque el domingo otra vez no vuelvo a estar. Me voy de vacaciones, me voy a Tenerife. Entonces me gustaría hacer un directo, no sé si el viernes, el sábado, lo tengo que meditar. Y ahí estaremos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Muchísimas gracias a todos. Rayson, Daniel Martínez, Ángelo, a todos. Gracias por vivirlo juntos, la decepción juntos, la alegría juntos, todo juntos, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos veremos pronto en un nuevo directo de Dragon Ball Legends. ¡Hasta luego!